Next topic, tissue system. Introducing to tissue system, types of characteristics of tissue system. As you have learned, the plant cells are organized into tissues. Already உனக்கு தெரியும். Intend tissues are organized into organ. Different organ in a plant shows a difference in their internal structure. This part of chapter deals with the different types of internal structures of various plants and animals. Next, a group of tissues performing a similar functions irrespective of its function position in the plant body is called tissue system. In 1875, German scientist Julius von Sachs recognized three tissue systems in the plants. They are epidermal tissue system derived from protoderm, அடுத்து ground tissue system derived from ground meristem, vascular tissue system derived from prothymbium. Histology, Greek histos, web, logos, science. It is the study of tissues, their composition and structure of observed with the help of microscope. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா எபிடெர்மல் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன், காம்பனன்ட் ஃபங்க்ஷன், இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம். ஃபார்ம்ஸ் த அவுட்டர்மோஸ்ட் கவரிங் புரோட்டோடைப், ஏன்னா இது அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். அதுக்கடுத்து எபிடெர்மல் என்னென்ன இருக்குது காம்பனன்ட்ஸ்னால் எபிடெர்மல் செல்ஸ், ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் அண்ட் எபிடெர்மல் அவுட் குரோத்து. ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா ப்ரொடக்ஷன், இன்னொரு டிஷ்யூ எல்லாம் பாதுகாக்குது இல்லையா. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் பாடி, அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ரூட்ஸ், கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு இதெல்லாம் ஸ்டொமேட்டோலியா, அண்டு ரெஸ்பிரேஷன், டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன் ஷூட்டு. அடுத்து கிரவுண்ட் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம்ஸ் எதுலேருந்து கிரவுண்ட் மெரிஸ்டம், சிம்பிள் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ பேரன்கைமா கோலன்கைமா இருக்கும். இது என்ன கிவ்ஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த ஆர்கன், ப்ரிப்பேர் ஸ்டோர் ஃபுட்டு இதெல்லாம் பண்ணும் லீஃப்லேயும் ஸ்டெம்லேயும். அடுத்து ஃபார்ம்ஸ் ப்ரோகாம்பயத்துலேருந்து வரக்கூடியது என்னென்னா சைலம் ஃப்ளோயம், கண்டக்ட் வாட்டர் அண்டு ஃபுட்டு, கிவ்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து. ஃபர்ஸ்ட் எபிடெர்மல் அவுட் குரோத் பற்றி சொல்ல போகிறோம். எபிடெர்மிஸ், epidermal tissue system is the outermost covering of plant. It is இதெல்லாம் 10th டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்பீங்க. Direct contact with the external environment. It consists of epidermis derived from protoderm. Epidermis is derived from two Greek word. என்னன்னு பார்த்தா epiderma. Epi means upon, மேலே, derma means skin. It is made up of single layer of parenchyma cells which are arranged compactly without intercellular space. Although epidermis is a continuous outer layer, it is interpreted by stomata in many plants. Leaf epidermis. The leaf is generally dorsiventral. It has upper and lower epidermis. The epidermis is usually made up of single layer of cells that are closely packed. Generally, the cuticle on the upper epidermis is thicker than that the lower epidermis. The minute opening found on the epidermis are called stomata. Singular on the stoma. A stoma is surrounded by a pair of specialized epidermal cells called guard cells. அது ரெண்டு பீன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸ்டொமேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. In most dicot and monocot, guard cells are bean shaped, while the grass and sedges, புல்லு கோரையெல்லாம், செட்ஜஸ்னால் கோரை புல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. இந்த guard cells are dumbbell shape. One more question. The guard cells contain chloroplasts, whereas the other epidermis normally do not have the stem. Stomata structure தெரியும் இல்லையா. அதுக்கடுத்து சப்சிடரி செல். கார்ட் செல் அந்த க்ரீன் கலருக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடியது என்னது சப்சிடரி. அப்போ ஸ்டொமேட்டா are minute pore surrounded by two guard cells. The stomata occur mainly in the epidermis of leaves. In some plants, addition of guard cells, specialized epidermal cells are present which are distinct from the other epidermal cells. They are called subsidiary cells. Based on the number and arrangement of subsidiary cells around the guard cells, the various types of stomata are recognized. The guard cells are and subsidiary cells
help in opening and closing the of stomata during gaseous exchange and transpiration. Epidermal outgrowth. There are many types of epidermal outgrowth in stem. The unicellular or multicellular appendages that originate from the epidermal cells are called trichomes. Trichomes may be branched or unbranched and are one or more one-celled thick. They assume many shaped and size. They may also be glandular, example rose ossimum, non-glandular, முள்ளு முள்ளா இருக்கும் இல்லையா இந்த trichome on the leaves of insectivorous plant segregate mucopolysaccharide that trap insect பூச்சி சாப்பிட்றதுக்காக இது segregate பண்ணுது. Filiparous layerங்கிறது outermost layer of the root has two types of epidermal cells, long and short cell. One more question, short cells are called trichoblast. இதுலேருந்து நான் root hair originate ஆகும். Trichoblast are elongate into root hairs. Epidermal hairs can also be in the form of stellate hairs, star shape present in the plants, example Styrax, Tridax மாதிரி இருக்கும் முள்ளு முள்ளா சின்னதுன்னா. Many members of Malvaceae and Solanaceae. வெண்டங்காய் செடியில் பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கடுத்து ப்ரிக்கிள்ஸ் முள்ளு முள்ளாவே இருக்குது, ரோஸ் செடியில் பார்த்துருக்கலாம். Prickles are the one type of epidermal emergence which no vascular supply. They are stiff and sharp in appearance. Rosela. Next important question, functions of epidermal tissue system. This system is in the shoot check excessive loss of water due to the presence of cuticle. Epidermis protect the underlying tissues. Stomata is involved in transpiration and gaseous exchange. Trichomes are also helpful in the dispersal of seeds and fruits and provide protection against animal. Prickles also provide protection against animals and they also check excessive transpiration. In some rose plant, they also help in climbing. படம் இருக்காது ஏன்னா முள்ளு முள்ளாக இருக்குனால. Glandular hairs repel herbivorous animals. ஸோ அதை ஆடு மாடெல்லாம் மேயாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கு. தென் ஃபண்டமெண்டல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் எதுனா எக்ஸப்ட் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ எபிடெர்மலும் தவிர மீதியெல்லாம், அதாவது கிரவுண்ட் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் கன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெயின் பாடி ஆஃப் த பிளான்ட். இட் இன்க்ளூட் ஆல் த டிஷ்யூ எக்ஸப்ட் எது ரெண்டு இல்லாமல் எபிடெர்மலும் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இல்லை. இன் மோனோகாஸ்டமும் நீங்கள் 10th படிச்சிருக்கீங்க. கிரவுண்ட் டிஷ்யூ system is a continuous mass of parenchymatous tissue in which vascular bundles are found scattered, தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும். Hence ground tissue is not differentiated into cortex, endodermis, pericycle, pithன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்ட முடியாது. ஏன்னா ஸ்கல் ஷேப் மண்டையோடு மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க டயக்ராம். ஜென்ரலி இன் டைகாஸ்டியம் வந்து கிரவுண்ட் டிஷ்யூஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு 3 மெயின் ஜோன், கார்டெக்ஸ், பெரிசைக்கிள், பித்துன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டீலார் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, அதாவது எதுனா எக்ஸாம்பிள் கார்டெக்ஸ் அண்ட் எண்டோடெர்மிஸ். இன்ட்ரா ஸ்டீலார் கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்னு பார்த்தா பெரிசைக்கிள், மெடுலரி ரே, மெடுலாங்கிறது பித்தோட இன்னொரு பேர் தான், மெடுலரி ரேஸ் அண்ட் பித். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டீலார் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் அவுட் சைட் த ஸ்டீல். அதே மாதிரி இன்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் த ஸ்டீல்குள்ளே இருக்கிறது. பெரிசைக்கிள் இதெல்லாம் முன்னாடியே சொன்னது தான். அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ என்னென்ன அப்படின்னா ஹைப்போடெர்மிஸ், 1 or 2 layers of continuous or discontinuous tissue present below the epidermis is called hypodermis. It is protective in function. In dicotyledon, hypodermis is generally collenchymatous, whereas in monocotyledon it is generally sclerenchymatous. In many plants, collenchyma form the hypodermis. ஜென்ரலாக வந்து கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம். The cortex occurs between the epidermis and pericycle. Cortex is a few to many layers of thickness. In most cases, it is made up of parenchymatous tissue. Intercellular spaces may be or may not present. The cortical cells may contain non-living inclusions, starch grain, oil, tannins, and crystals.
in general function in storage food as well as providing mechanical support to organ. அடுத்து endodermis. இது என்ன ஷேப்னா the cells are the layer barrel shaped and arranged compactly without intercellular space. Endodermis is the innermost cortical layer. The separate cortex வந்து பிரிக்குது அதை ஸ்டீல். பெரிசைக்கிள். பெரிசைக்கிள்ங்கிறது இஸ் a single or few layered parenchyma is found in the endodermis. உள்ளே இருக்குது. இன்னர் டு த endodermis. It is the inner outermost layer of the steel. ஸ்டீலோட outermost. Rarely thick called sclerenchymatous 1 mark. In angiosperms, pericycle gives rise to 1 mark. Lateral roots arise from the pericycle. அடுத்து pith or medulla. பித்துக்கு இன்னொரு பேர் medulla. The central part of the ground tissue is known as pith or medulla. Generally, this is made up of thin-walled parenchymatous with space இருக்கும், intercellular space. The cells in the pith generally store with starch, fatty substance, tannin, phenol, calcium oxalate crystals. Albuminous cells. The cytoplasmic nucleated parenchyma is associated with the sieve cell and the gymnosperms. Albuminous cells are conifers. Analogs to companion cells of angiosperms. It also called Strasburger cells பேர். அடுத்து vascular tissue system. நீங்கள் முன்னாடி 10th படிச்சிருக்கீங்க. Xylem and phloem. This deals with the vascular tissue system of gymnosperm and angiosperms, stem and root. The vascular tissue system consists of xylem and phloem. The elements of xylem and phloem are always arranged in group. They are called vascular bundle. The stem of both groups have an U-stele which while roots are proctostele. In U-stele organization, the stele continues usually a ring of vascular bundle. Intravascular region of medullary radius. Vascular bundle நீங்கள் 10th படிச்சிங்க. radial. Xylem and phloem different radius. Example rootன்னு படிச்சிருப்பேன். conjoined same radius. stem. அதே மாதிரி கான்சென்ட்ரிக் either surrounded xylem or phloem 10th படிச்சிருக்கீங்க. ட்ராசினா யூகா. அதே மாதிரி பாலிபோடியம் வந்து அம்பி கிரேபுரலுக்கு, அம்பி வாசலுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸினா இது. அதே மாதிரி பைகோலேட்ரல் குக்கர்பிட்டேசி அதான் போத் இதில் ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் எக்ஸ்ஆர்க் எண்டார்க் இதெல்லாமே 10th படிச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த டயக்ராம் வச்சு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும். ஸோ டயக்ராம் வந்து ரேடியல் எது, பைகோலேட்ரல் எது, இது பைகோலேட்ரல் எது, போத் சைட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா. கன்ஜாயின் ஓப்பன் டைப் இது, கேம்பியன் தான் ஓப்பன், வித்தவுட் கேம்பியன்னா க்ளோஸ்டு, எக்ஸாச் எண்டாச் இதெல்லாமே நீங்கள் 10th படிச்சிருக்கீங்க, ரெஃபர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே.